Mike, test, Mike.
Good morning, everybody. We're going to get started. Everybody want to take a seat, please? Thank you for being here today. Thank you. Welcome to 1 Million Cups. We are very excited that you all are here and come back. Keep coming back. Keep coming. Be part of this community. You know, you are part of the 1 Million Cups, and we're going to get started. I'm sorry, guys. Today we have nothing to celebrate. There's no holidays. So, but, you know, one is coming, which is, I think, St. Patrick's. So we'll do something. Okay, so the mission, to start off, the mission of 1 Million Cups is really to basically provide all of you with a community environment, and that our presenters that stand right here are able to feel comfortable to tell their story, to talk to you about their entrepreneurial journey. It's okay. Entrepreneurial journey, and be able for you to provide them with feedback and access to any resources that you might have available. This is a national program. Basically, this is not just here in Brownsville. This is live stream across the U.S. So our presenters are not only being seen here, but maybe across the U.S. So it's an exposure for them as well. And it is basically a very consistent educational experience for each of our presenters to have. Before cohorts of 1 Million Cups here in Texas, we're very excited to now. We do have our partners on McAllen, and I do want to introduce all of you to, he's also not just the director, the program director for the 1MC in McAllen, but he's also our regional representative for the South. Jorge Sanchez, thank you so much for being here. Connect with him too, because you can also, guys, you can probably present in 1MC in McAllen if you want to. So we're very excited that you're here. Me ha prometido que iba a venir siempre, no había venido. Ya sé. Anyway, so the pillars of 1 Million Cups, these are presentations, these are not pitch. The presenter is not here to sell you a product, but tell you his story. And of course, they do talk about their product and their services, but more than anything, they tell you their passion, why they started, and what is driving them to be, to continue in this journey of entrepreneurship. This program is held every single week. Every Wednesday, you will see us here from 9 to 10. No excuses, except, of course, if there's extraordinary circumstances. But we are here every Wednesday from 9 to 10. Continue inviting everybody to come and join this community. Continue coming back and being part of this great networking community of 1 Million Cups. As of today, we have served 1,410 cups of coffee since we started our 1 Million Cups. So we continue to increase that number. Keep drinking coffee, because Armando here is counting every single cup. So we can be accurate on our numbers. So we're very excited that we are able to count, because it is 1 Million Cups. We're supposed to be drinking coffee. Okay, so today's coffee sponsor, we're so excited, it's Armando Hernandez. Thank you, Armando. Over there. Thank you for being our sponsor for our coffee. If you want to be a sponsor of coffee, you can always, that's the QR code right there. Follow our link, and you can also be part of the sponsorship here at, he represents Harmony Insurance Group, right? Yes, so insurance. Okay, at this time, if you want to please silence your phones, if you want to have a size conversation, please step outside so we can give the respect to our presenters. And we're going to get started just because we have two presenters today, and we're very excited to introduce them. Our first presenter is Gabriela Flores. She is a proud owner of Gabriela's Mexican Details. I am not going to talk about her because she's going to talk about herself. So Gabriela, come on up. Oh, I think it's both. That's both? Okay. Yes. Okay, good. Yes, I do. Good morning. Good morning. I think I'm going to leave my phone here. Okay. Thank you for having me here. My name is Gabriela Fernandez. Gabriela Flores is my maiden name, but I go by Fernandez, which is that okay. I'm so proud because everything that I do right now is because of my parents. So Gabriela Flores is perfect.
Very good. Is it this one? That one? Okay. Like I said, my name is Gabriela Fernandez, and I'm proud to say that I own a business of Mexican items. My retail store is called Gabriela's Mexican Details, and I'm located at Sunrise Mall. Who am I? I have a Bachelor of Science in Nutrition. I'm also a medical assistant, and I own a store of Mexican item. It's completely opposite, right? A nutritionist selling Mexican clothes? Well, yes. I feel that this is something that it was planned to me. My grandma, I'm sorry, I don't know if you're familiar with Matamoros, with the Mercado Juarez. She used to have a marketplace where she would sell fruits and vegetables at the mercado. So every weekend we would go, and I would love to be there. I would love to run around the area. We knew everybody that was around. I would love to help her stock the fruits and vegetables. I would love to charge. I was the cashier, and to stock everything nice and neat. So that's something that I really enjoyed doing with her. So I feel now that I was thinking when I was trying to do my presentation, this is this was not just because I decided to do it one day. I feel that it's something that I always wanted to do since I was little, have and own my own retail store. And the funny thing is that I always wanted to have those like Walmart when you were scanning and say, "Dit, dit." And guess what? I don't have that on my store, so that's something I need to work on. Um, my good and strength. Well, it's been a challenge, everything, because like I said, I'm a nutritionist. I started as a nutrition. I was working in private practice. I was working in the WIC program as a clinic supervisor, but I wanted to do something else. So that's when the idea, we love to travel to Mexico, and every time that we would go, I would bring a different shirt, different shoes, something that it was very unique. And guess what? Friends, families, oh, that's very nice. That's very pretty. Do you sell them? No, I don't. But that's when everything started like getting in there. Maybe I should start. Well, I'm also part of Sombrero Festival committee. So I'm like, well, if I'm here, if I know people that are very involved, why not? But I was still doing the nutrition area, which I love. So I decided to start selling on social media. I opened my website, my Facebook page, my Instagram page. I register my name. I work in the logo. So those are one of the things that I feel that help a lot in my business. I created a brand, and created my logo. I wanted to do something that they were gonna see that it was my store, that it was gonna represent me. Another good that I feel, it's creating a positive reputation. How do I want the people to see my business? How do I want to be known? Somebody that is very friendly, that cares about you, that offers helps, that you go, and even though if you don't find what you're looking for, that they're gonna remember, they're gonna live with that positive impression of my business, because it's not only my business, it's also me that it's there. Something unique. There's a lot of people that sell Mexican items, and they are all very beautiful and pretty, and everybody has that opportunity. So I started working a little bit in things that were going to be different. Something that I try to work directly with artesanos, with the people that make the items. So I'm proud to say that I have some items that I have created because I work directly with them. And of course, good customer service. I feel so happy because right now, like this year, it was so busy during other things that I couldn't be as much as I wanted in my store. So there were a lot of people that started with me since I started selling only in social media or at my home, and they would go and look for me. And they would ask, oh, Gaby, te vino a buscar tal, te vino a buscar tal. Because they remember that when
I would help them, they left with a positive impression. So it's not just selling a blouse, it's like how we're gonna sell that blouse. So I feel that these are some of the things that have helped my business and my personal life during my journey. Greatest challenges? Well, a lot. When you started a new business, it's always uncertain. Is it going to be good? Is it going to be something very successful? Am I in the right area? Going back, being a nutritionist, am I going to be able with this? Because I'm a nutritionist. I'm not in the business area. Am I going to bring the things that everybody's going to like? Because something that I like, it might not be nice for other people. So that's when I started. And I said, okay, if not, I can stay with everything. I have plenty of events and I can wear one different every day. But thank God that didn't happen. And by the way, I have ordered shirts for my husband that he never gets because they're sold before he goes and get them. So competition. There's a lot of people that sells Mexican items more around this area. And guess what? There's people that sell, of course, like how I started at home. So some of these vendors, they don't have to pay rent. They don't have to pay extra light. They don't have to hire people, employees. They're not creating that job, which it's fine because we all start from there. But that's the competition sometimes that I feel that me personally as a business can have, because the cost is going to be a little bit different. Even though we carry very good prices, it's going to be different. And another great challenge, which I feel that this was one of the biggest one, it was the pandemic. I remember that when it was Sombrero Festival, I usually have a stand inside Sombrero Festival. And also, well, everything starts at the rodeo in Los Fresnos. I have a booth there, and then Sombrero Festival, and of course, my store, my physical store. So I have to cover, there's three areas with employees, with merchandise and everything. I remember that during the year of the pandemic, I had just ordered a lot of merchandise, a lot. One of my shipments was delayed. So I received that merchandise Friday and Sombrero Festival and Saturday. Well, guess what? In order to bring everything, I have to do a process. I have to check all the items, check that they have the tag, do the process of importing all those merchandise. So I couldn't do it that weekend. So I was over there at my where I stock everything in Matamoros. I was there with a lot of merchandise. After Sombrero, I ordered more because, of course, I needed to restock my store. Well, guess what? The pandemic comes along. So what was I going to do with all this merchandise that I had there? And it's money that you have there. So that was one of my biggest challenge. I'm like, okay, what am I going to do? Again, social media. I started posting a lot of pictures on social media. And then I started doing Facebook Live. I was a little bit embarrassed because talking to the no one there, to the camera, I was kind of like, okay. That helped me tremendously in all areas, not only being able to sell my merchandise, but also getting that confidence, knowing people. And I expanded a little bit more. That's when I had to purchase a scale to weigh the items that I was going to ship, because I ship a lot of items, Florida, Washington, Houston, people that were just at home purchasing. So that's something that I had to adapt. But of course, before anything, it was uncertain that I was going to be able to sell those items and all that funds that I have there at my home. So
that was one of my greatest challenges. But of course, like everything, we have to adapt and we have to move on and try to work as much as we can in order to succeed. And of course, we have to adapt of every situation. My biggest motivation, my family. Marcela she knows my voice. There's something else. Oh my God! But they're the ones that keep me going. Why? Because I do everything for them. And they know it's not only just a business. I try to show them that we have to work and that we have to work for any goal that we have in order to succeed. And sometimes it's not easy, and it comes with a lot of challenges around the road that we have to, again, replant and redo and modify. But as long as you have that strength and that positive motivation, and this motivation, that's what makes you continue doing it. How can the community help? The community can help tremendously. Why? Because most of, or a lot of the business, small business, this is how we live of. So spreading the word in a positive way, that helps a lot. Why? Because you tell a friend, you tell a family member, you share social media, where you purchase the item, and that, you're not going to believe it, but that helps a lot. I have received a lot of new customers that said, oh, my mom is so-and-so, my friend is so-and-so. They told me to come here, that you were going to help me. So those are the things that helps a lot a small business to grow. Why? Because most of the small business is not just one person. I'm proud to say that I give employ to 5 other girls that helped me during my store. And during the season, it's not only just 5 more, it's other 4. So in total, it's 10 of us that work of this retail store. Why? Because we have that good recommendation from other people that come. So guess what? The next year they come again and they look and they start looking for us. So this is something that helps a lot when you have a small business, because you're able to succeed and to give those employees to other people. So with that being said, this is my store. I'm located inside Sunrise Mall. This is my logo, and I wanted to share this because I wanted to have something that it's gonna be, I love purple, I love pink, and I feel that flowers, it just has something to do with the Mexican theme. So that's why I choose that logo. I forgot to mention, I started, like I said, on social media only, and then I opened a little store at the Wellington Plaza. It was a very small store. After that, I decided to open a booth there at the mall. And then I had the opportunity to move to another bigger store, that's where I'm at. And as of right now, I'm very blessed and I'm very, very happy. I have learned around the road with all these challenges and goods. And well, this is who I am. And last but not least, I would like to say congratulations. These programs are just amazing. Please take advantage of that. I was not able to do it, so I'm so happy to come and share how I started my business, because when you have that possibility of doing things right since the beginning, it's gonna be just a successful business that you're all gonna have. So congratulations, and thank you so much for having me. Any questions? Yes, sir. Given the recent vacancy rates at malls because of high rents or the shopping malls, thanks to obviously online shopping, why have a physical store? What strategies are you implementing to help?
I am so sorry, I didn't hear the last part. Why have a store at the mall? Mhm. And what strategies have you implemented to help? Oof, a lot of strategies. The rent was completely different. Having the store at the Wellington Plaza, now that having the store at the mall, I'm paying three times more than what I was paying. More exposure, yes. It doesn't mean that people is gonna come and just buy, but of course, people come and go, and they see whenever they need it, they know where to find it. Why at the mall? I wanted to do it. I feel that sometimes the Mexican handmade things, people think that they have a lot lower value because they're handmade. And it's the opposite thing. Every item, sometimes they take about a month to do it. So it is a lot of hard work. So I wanted to give it that importance, to have a nice place where you can go, try it on, see how it is, and give that value that deserve. What do I do to try to succeed? A lot of things. I have done runway shows outside my store, events, giveaways. I participate in a lot of markets, not only during there. I go out of town. I travel to San Antonio, Houston, Austin, Pleasanton. Those are the areas that I go. Before I used to go every month. Now it's a little bit harder with the store. Um, but everything that I can, every new presentation, I take it. Why? Because it's a way of me of sharing, maybe giving a little bit back to somebody, but of course also exposure of my store. Thank you. Yes. Yes. Do you have an online shopping? Yes. So they can buy just online, okay. Also, the other thought was the possibility of Target or trying to get to one of the major. Oh, Because nice. there are evidence in businesses about have succeeded doing. Nice, thank you. I'm going to take it in consideration. Yes, of course, I'm always to improve and to grow. And it is right now in the talk. I'm also doing, maybe moving another physical store up. So thank you. I will definitely look into that. Question? I'm sorry? My goals, like I said, one of my goals is I'm in the talk to have another 2 physical stores, not here, maybe up area, Houston, Florida. Still finalizing everything. Um, as of right now, those are my main goals that I want to accomplish. Hopefully within a year or so, I'm planning to have those. Yes, thank you. Thank you. Yes. Who helped you with your journey as an entrepreneur? I mean, you don't have the education. No, no, I wish I could. Um, I think that I did everything around. Unfortunately, I didn't have that. I didn't do any classes or anything. I learned in the process. My husband was a big supporter. He continues to be a big supporter. My family, and that's how. And of course, my grandma. That's the seed that she planted there. Ooh. Um, my biggest mistake. I feel not doing everything since the beginning, all the process, how I should do it, like the labeling and everything. If I would have planned since the beginning, I think that would be a little bit different. Like right now, I'm not gonna lie. I feel that right now I'm barely starting to do a complete
retail store right now with everything, how it has to be, the inventory. That's something that I struggle a lot. Why? Because the clothing, they don't have a barcode. They don't have not even the size. Like I measure, this is medium. Yes, this is medium. And this is how we do it because they don't have a size. Yes, I'm like, okay, now I'm a small. I think I lost weight, so this is the small. So it's a challenge, yes. So I feel that not being able to do the inventory since the beginning, the labeling, the tagging, all of that. If I would have planned before, but you know what? Everything started like this. Like I started with markets and social media, and then I had like 20 orders of the shoes that I needed to restock. So I feel that. Mhm. Thank you. That was a great story, Armando. That was a great story, and I think an inspiration to all of us that kind of venture into this journey on our own. However, we do have a lot of resources to help, to continue helping you move forward, because we not only help startups, we help existing businesses. So come back and find out how we can support you, and all this community can support you in your venture. But great concept. I love the fact that you mentioned to putting value to this line of clothing or this line of products by being in a mall where everything's a little bit, I guess, thought of more elevated. That's fantastic. Thank you for that. Okay, we're moving on to our next presenter. Now have the honor to present Susana Perez, and she is the president and co-founder of Autismo en Mi Vida RGV. Buenos días. Inglés es mi segunda lengua. Lo hablo bien, pero me siento más en español. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy un poquito nerviosa. Es la primera vez que vengo a algo así, pero les agradezco mucho el espacio y poder compartir con ustedes un poquito de mi historia y hacia dónde me gustaría ir, cuál es la visión que yo tengo. Entonces, ¿qué es el autismo? Me gustaría empezar por eso. ¿Qué es el autismo? El autismo es una condición que es de por vida. Esta condición afecta a los individuos y se caracteriza generalmente por un retraso en el desarrollo que empieza por afectar a algunas personas con habilidades de comunicación, habilidades de comportamiento y habilidades sociales. Entonces, el autismo es un espectro muy grande. Y lo quiero mencionar porque no afecta a todas las personas de la misma manera. Entonces, la intervención temprana ayuda mucho cuando los niños los diagnostican desde chiquitos, el entrenamiento a la familia y también la conciencia del autismo en la comunidad, porque puede hacer una gran diferencia en todos los individuos, ya que el autismo no solo afecta a la persona que está diagnosticada con autismo, sino que afecta a toda la familia y a la gente que está alrededor. Mi nombre es Susi Pérez. Yo actualmente tengo una maestría en educación especial. No era mi rango. Yo tengo mi licenciatura en administración de empresas. Toda mi vida he trabajado en negocios. Cuando llega el autismo en mi vida, me cambié completamente de carrera. Me inspiré y dije, tengo que hacer algo. Entonces, esa era la manera que era lo único que estaba en mis manos. Entonces, decidí regresar a la escuela y tengo mi maestría en educación especial. Actualmente soy presidenta y cofundadora de una asociación sin fines de lucro que se llama Autismo en mi Vida RGV, Autism in My Life. Y estamos aquí en el Valle, en todo el RGV, desde el 2015. Y también por medio de la organización, lo que nosotros hacemos es que podemos dar entrenamiento no nada más a padres, sino a la comunidad. Damos entrenamiento sobre lo que tiene que ver con necesidades especiales. Más que nada estamos muy enfocados en la salud mental del papá. Los niños ya están en la escuela, tienen sus terapias, pero los papás
¿quién se encarga de ellos? ¿Quién se encarga de nosotros? Entonces ahí es donde entramos nosotros. Tratamos de hacer lo posible, ¿verdad? Con los recursos que nosotros tenemos. Soy coordinadora, tengo un trabajo de tiempo completo con la universidad, con UTRGV. Soy coordinadora de un programa, Program Coordinator, y es un grant que tiene, que nosotros damos entrenamiento a familias gratuito y bilingüe. Yo, aparte de ser la coordinadora, soy intérprete. Entonces yo hago traducción en vivo de todos los entrenamientos que estamos dando. Estamos haciéndolo por medio de Zoom y damos entrenamiento a familias que tienen niños con autismo. Es único en todo el estado. Es una de 5 becas que hay en el estado y tenemos la fortuna y bendición de que pudimos traer este entrenamiento aquí. Ya vamos para 6 años. Y les pido que estemos en oración porque acabamos de aplicar para otros 2. Entonces ya se termina en mayo, pero ojalá y nos aprueben otros 2 años. Y aparte de todo eso, creo que mi puesto más importante es que yo soy mamá. Soy mamá de 3 niños con autismo. Tengo uno de 11, acabo de cumplir 11, uno de 11 años, uno de 7 y uno de 3 años. Entonces les voy a decir unos números antes de empezar. Pueden ser un poco alarmantes, pero es la realidad. El autismo en el año 2004 se detectaba aproximadamente en 1 de cada 166 niños. Cuando mi niño, el grande, lo diagnostican, ahí lo diagnosticaron en el 2014 a la edad de 18 meses, el autismo, las cifras estaban en 1 en 88. 4 años después, con el segundo diagnóstico de mi hijo, Robert, en el 2018 se fue de 1 en 88, se fue a 1 en 59. Mi hijo, el chiquito, nació en el 2020. En ese entonces la cifra estaba en 1 en 54. A él lo diagnosticaron en el 2022. No tenemos una cifra que es oficial, pero ahorita el aproximado en este momento es 1 en cada 36. 1 de cada 36 niños está siendo diagnosticado con autismo. La probabilidad de que todos ustedes conocen a alguien que tiene autismo es muy alta. Entonces el autismo ya nos está afectando a todos. Y menciono la palabra afectar, no de mala manera, sino que estamos siendo tocados por el autismo de alguna manera. Entonces es por eso que la intervención temprana y la concienciación es tan importante para nosotros como familia. Entonces, ¿yo por qué estoy hablando de todo esto? Los beneficios de la intervención temprana ha sido comprobado que ayudan a que los niños tengan, si están diagnosticados desde chiquitos, que tengan una mayor probabilidad de llevar la vida lo más normal posible. Beneficios del entrenamiento al cuidador, que somos nosotros. ¿Cuál es el antes y el después? Nosotros somos un grant que nosotros hacemos research. Entonces nosotros hemos escrito artículos donde se demuestra qué impacto tiene el empoderar al papá, que no sabemos nada cuando empezamos, no sabemos nada del autismo. Qué importante es darle esa voz y hacerle saber lo importante que es en la vida de ese individuo y ser parte de la toma de decisiones de por vida en la escuela y afuera en la comunidad. Pero ya que empezamos con la intervención temprana, ya también empezamos a entrenar al cuidador, ahora ¿qué falta? El entrenamiento a la comunidad. Yo no lo he visto y pienso que nos afecta, nos está afectando, porque yo ya como programa ya pude hacer lo que no había cuando yo empecé con el diagnóstico de mi primer hijo. Ya estoy viendo programas, son bilingües, ya puedo traer a mi mamá que no habla el idioma, ya lo estamos haciendo en español, ya empoderé al papá, ya los animé a salir de la casa, que es lo que más miedo nos da, que a veces no sabes cómo se va a portar mi niño, si va a ser una rabieta, se me va a caer al piso. Son muchas las cosas que pasan por la mente de un padre que tiene un hijo con autismo. Ya los empoderamos, ya les dijimos si se puede, usa estas estrategias, ya salieron de la casa. ¿Y ahora? Ya estoy afuera, ¿ahora qué hago? ¿Qué pasa si algo sucede afuera? Entonces, muchas de las cosas que a la gente se le olvida es que el autismo no se quita cuando cumples 18 años. El autismo no se quita cuando sales de la prepa, donde los niños están bien seguros en la escuela, salen a los 22 años. Cuando tienes una condición, puedes estar en la preparatoria hasta los 22 años de edad. Entonces,
ya salieron y los aventamos, nada más, ¿verdad? Allá ahí se va porque ya no hay recursos, hay mucha falta de recursos. Entonces, hay mucha ignorancia en la comunidad y no menciono la palabra ignorancia tampoco de mala manera, sino es ignorancia por no saber algo, pero no porque lo escogemos, sino porque no hay quien te enseñe. Entonces, no es una crítica hacia nadie, simplemente si no hay esa información, ¿cómo voy a esperar yo que la gente sepa sobre el autismo y empatice con mi familia si ni yo sabía lo que era el autismo antes de escucharlo en la oficina de un doctor con mi hijo por un lado? Entonces, eso es, yo no me quiero sentir bienvenida en un mundo que me hagan el favor de decir, eres bienvenida en mi iglesia, no te preocupes, con tus hijos te acepto. Yo me quiero sentir que de ahí soy, that I belong there. No que me están haciendo el favor de darme la bienvenida, sino que, ay, de aquí soy. Entonces, mientras no exista eso, mientras no haya entrenamientos, es mi preocupación más grande, que yo no me puedo morir. Yo no me puedo ir de este mundo sin asegurarme que en la ciudad donde están creciendo mis hijos y donde ellos viven, que sean empáticos y que haya ese amor y esa conciencia de que todos los seres humanos somos diferentes y pues tener paciencia también, ¿verdad? Muchas veces no todos somos iguales. Entonces, ¿qué es el impacto que puede hacer un buen entrenamiento en la comunidad? La capacitación, el apoyo y el acceso a los recursos pueden tener un impacto tremendo. Yo lo he visto. Entonces, contar con un personal bien capacitado es una clave para garantizar servicios de autismo apropiados y de buena calidad. Pero ¿qué pasa cuando no hay ese entrenamiento? Y lo vemos mucho los papás con los maestros en la escuela. Cuando no tienen acceso a esos recursos, cuando no están bien entrenados, ¿qué pasa? Se les empieza a bajar su moral, se empiezan a desesperar y se empiezan a ir a otra carrera. Ya no quieren ser maestros de educación especial porque sus manos están atadas, no hay recursos, no hay dinero, no hay las cosas que necesiten, pero no hay entrenamientos. Entonces, eso lo he ido aprendiendo conforme ha ido avanzando el tiempo. Y pues, ¿cuáles son mis fortalezas que yo me considero? ¿A dónde voy con todo esto? Cuando yo empecé, yo no sabía nada, me he tenido que preparar para mis hijos y he tenido la bendición de poder ayudar a otros y regresar de mis bendiciones. Y pues estoy ahorita en la universidad haciendo eso, pero no hay nadie que esté haciendo este entrenamiento para la comunidad. Entonces, mi proyecto, a donde yo quiero ir, cuál es mi visión, es poder emprender y ser esa persona que empiece ese movimiento de poder llegar a la comunidad, de poder hacer que todos vean que no hay un HIV para gente sin autismo y un HIV para gente con autismo. Todos vamos al mismo. No hay un Walmart especial, no hay un Texas Roadhouse especial. Entonces, todos vamos a los mismos lugares. Entonces, yo necesito asegurarme de que cuando yo vaya con mi familia, nos sintamos todos a gusto y que si algo pasa, el staff no se asuste, no sepan cómo reaccionar, sino simplemente va a pasar. No es ojalá y no pase, es cuando pase, cómo vamos a reaccionar todos alrededor de esta persona. Porque si el niño o el individuo, porque también lo he visto en adultos, si el adulto está teniendo un problema de ajuste y está teniendo crisis y uno se siente nervioso, ¿cómo creen que se sienten ellos? Se sienten más nerviosos. Entonces, todo es entrenamiento de cómo reaccionar en un momento de crisis. Y eso empezando con los papás también. Tenemos que tranquilizarnos para no alimentar ese miedo hacia nuestros hijos. Entonces, yo tengo mis estudios de posgrado, yo tengo muchísimo, un extenso entrenamiento en comportamiento, tengo un extenso entrenamiento en problemas sensoriales, tengo un extenso entrenamiento en programas de autocontrol y pues mi experiencia también de estar del lado que necesita el apoyo. Sé dónde hay esos déficits, qué es la necesidad para, claro, todos somos diferentes, todas las familias son diferentes, las necesidades son diferentes, pero tengo una idea un poco clara, creo que después de tantos años de entrenamiento, creo que tengo lo que necesito para poder empezar a hacer la diferencia y más que nada, pues en la vida de mis hijos. Entonces, mi mayor motivación es que yo soy mamá, yo tengo un interés de por vida en un proyecto como este, que si yo puedo conseguir y puedo lograr llegar a donde yo quiero,
no me voy a ir. Y eso yo creo que es una de las ventajas que tiene mis jefes, que todo el equipo que trabajamos para el grant en el que yo estoy, todos somos papás que tenemos niños con autismo. Entonces, nadie nos vamos a ir de ahí y ellos saben, ¿verdad? De que no, pues estas mamás están aquí, ya no es tanto lo monetario, sino es porque están aquí para hacer la diferencia y para poder lograr la diferencia en la vida de sus hijos. Entonces, yo me considero una persona que si yo logro llegar al siguiente paso, que es ahí voy a estar y no voy a terminar porque yo tengo una motivación que va más allá de lo monetario. Entonces yo no voy a descansar hasta poder ver eso en mi comunidad para yo poder morirme un día en paz, ¿verdad? Entonces a mí mi mayor motivación también es impactar vidas, porque yo sé que un entrenamiento cambia vidas. Entonces, invertir en otras cosas cuando vamos a pedir donaciones para nuestra organización, siempre les hago ver eso, ¿verdad? De que mucha gente tiene que donar, muchos negocios tienen que donar y lo deducen de impuestos, pero donar a organizaciones locales como estas, no nada más la de nosotros, sino que hay varias en la comunidad, cambia vidas. Ese dinero, cada dólar está cambiando la vida de una familia de por vida. Y ustedes son parte de eso. Entonces, ese apoyo se agradece bastante. Y pues, ¿qué es? ¿Por qué estoy buscando ese tipo de apoyo? Pues a mí me encantaría hacerlo gratis, ¿verdad? Y que ya lo hago de cierta manera por medio de la organización, pero la misión y la visión de la organización estamos enfocada en el papá. Esa es la misión del grupo. Entonces, ya estamos haciendo eso y creo que lo estamos haciendo bien, pero ahora es la comunidad. Eso es fuera de lo que es la misión y la visión del grupo. Entonces, yo por medio de la organización estoy haciendo mucho, pero yo esto quisiera hacerlo por medio de mí, aparte, para yo poder hacer eso, poder ayudar a mi comunidad de esa manera. Y pues para todo eso se necesita tiempo, ¿verdad? Y se necesitan materiales y se necesitan cosas que se tienen que hacer, dinero para viajar, para ir a Upper Valley, para ir a otros lugares a dar esos entrenamientos. Entonces, también hay que seguirse capacitando. No soy doctor, pero todo esto, como vimos los números, es alarmante y cómo hay que irse actualizando con todo lo que está saliendo con las nuevas tecnologías y los nuevos entrenamientos que hay para las personas que estamos en este medio. Entonces, ¿cómo me puede ayudar la comunidad con este negocio? Entonces, pues con consejos, con lugares como aquí que yo no sabía que existía, que eBridge nos dio la oportunidad a un grupo de padres que tenemos hijos con autismo de venir a este programa y poder tomar el curso para poder aprender cómo abrir un negocio, porque muchos de nosotros la realidad es que probablemente nuestros hijos no van a poder trabajar en un Walmart o un H-E-B o hacer otras cosas. Entonces, la probabilidad de que mi hijo va a tener que quedarse en casa es muy grande. Entonces, ahí como mamá no es si abro un negocio cuando él se gradúe de la preparatoria, es cuándo lo voy a abrir. Entonces, lo voy a abrir sin saber nada, porque no sé cómo hacerlo. Entonces, gracias a esta oportunidad que me está dando las habilidades y los recursos que yo necesito para de perdido saber cómo voy a empezar, para cuando mi hijo salga de la prepa, poder figurar qué es lo que vamos a hacer como negocio juntos para ponerlo a trabajar. Porque yo tengo expectativas de mis hijos y son altas. Y si no pueden ser empleados, van a ser dueños. Entonces, de eso me voy a encargar yo, pero en la casa no vamos a estar sin hacer nada. Vamos a ayudarlos. Entonces, les agradezco mucho su tiempo y pues muchas gracias por la oportunidad del programa más que nada, y están cambiando vidas. No saben de la manera del impacto que toda la gente que estuvimos en ese programa, de la manera que estamos agradecidos con ustedes. Gracias. Bien rápido, antes de que las preguntas, nosotros tuvimos el honor de facilitar un Kaufman Fast Track para un grupo que fue patrocinado por BCIC, patrocinado en Southmost, en la biblioteca de Southmost, a un grupo de emprendedoras y emprendedores con niños o con familias con pues necesidades especiales.
Entonces, so we had the honor of doing a Kaufman Fast Track for a cohort of around 20 entrepreneurs with families. These entrepreneurs have families with special needs kids. So really, really, it was, for us, it was very impactful to be able to facilitate this group of great women and men entrepreneurs that still want to start a business, that still have the passion and the drive to become better and best of what their passion is. And for us, being able to provide that education, that knowledge on business planning. And, our facilitators had a great time with them throughout the 7 weeks. We just graduated this cohort on Monday. We hope we can do it again, but we do this because we've reached and we want to touch everybody. And this is a way for us helping them also realize their dreams, even with those challenges that they have. So for us, it was great. I mean, we were very honored to have given the opportunity. BCIC, thank you for sponsoring. So it was great to be able to provide that education to them. Does anybody have any questions, preguntas? Ay, Dios mío. Bueno, empiezo por aquí. Sí. Sí. A lo mejor algo que puede ayudar es los de cualquiera. Hacemos equipo con otras personas lucrativas. Hablando de los retos, porque siempre estoy yo. Nuestro club a platicar de lo que es el non-profit y tal vez podamos hacer algo en conjunto para ayudar, porque sí es muy importante. Padres en la comunidad, en la gente, ayudar a los sabemos que para ayudar pues necesitamos los fondos Claro. y podemos trabajar. Muchísimas gracias. Bueno, no soy médico, ¿verdad? Pero lo que hemos estado viendo con toda la investigación es que hay más información y los profesionales se están preparando más, entonces hay mejor probabilidad de dar esos diagnósticos. No, yo pienso, ¿verdad?, que no es que no había autismo antes, simplemente que los profesionales se están preparando mejor y hay más acceso a esas evaluaciones desde chiquitos. Entonces es lo que pensamos, ¿verdad? Pero hay muchas teorías, pero pues eso es lo que pensamos. Mucha gente dice vacunas, mucha gente dice otras cosas. Yo no vacuné a mis niños, el segundo y el tercero, hasta después del diagnóstico. Entonces, las vacunas no son genético tampoco. Nos hicieron exámenes a todos y no hay relación. Entonces, soy yo, ¿verdad? No sé en los demás, pero yo le voy más a que es la mejor, están más preparados los profesionales ahorita para hacer ese tipo de evaluaciones. Gracias. Eres madre, tienes un autismo, entonces es fácil para ti. Te despiertas, lo ves todos los días. Y bueno, es una excelente pregunta y mucha gente nos dice, bueno, yo no tengo nada que ver con el autismo, ¿cómo puedo ayudar? Simplemente, muchas veces nos dicen, ¿sabes qué? Mi hermana tiene un hijo con autismo, no sé cómo ayudarla. Tengo mi primo que tiene un hijo con autismo, no sé cómo ayudarlos. La empatía creo que viene de adentro y la educación que traemos en la casa, ¿verdad? También, porque sí, yo sé que es difícil.
Yo lo sé porque yo no sabía lo que era el autismo. No, nunca lo había escuchado hasta que no lo escuché en el mismo enunciado que el nombre de mi hijo. Entonces fue devastador, ¿verdad? Al principio te asustas. Ahorita pues ya hace 10 años de esto, creo que agarré y dije, no, no me va a tumbar, al contrario, ¿verdad? Es la gasolina que traigo. Pero sí hay muchas personas que me han preguntado, ¿cómo puedo ser de apoyo? Simplemente escuchar, sonreír. Muchas veces cuando me ha tocado que estoy en HIV y me pasa con uno de mis niños, porque ya un niño de 11 años ya no se ve normal que se tire al piso, ¿verdad? Y que empiece a llorar y que empiece a patalear. Entonces, pues uno se desespera, yo empiezo a sudar y digo, ay Dios mío, ¿quién me está viendo? A veces, ¿verdad? Porque más que nada no por mí, sino que duele cuando ven a tus hijos para abajo. Entonces, una sonrisa te lleva hasta el cielo. Volteas y hay una persona que sabes que está empatizando y sonríe. Ok, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y pues uno se tiene que tranquilizar, ¿verdad? Pero es más que nada la empatía y muchas veces cuando tengan un familiar que dice no sé cómo ayudarlos, simplemente escuchar. Escúchenlos. No siempre están pidiendo un consejo. A veces piensa uno, ay, mira, deberías de hacerlo porque fulanita y sultanita. Hay veces que nada más uno quiere hablar y que te digan, ¿sabes qué? Vente. ¿Quieres aventar piedras a la resaca? Yo voy contigo. Vamos, vamos. Darle esos 5 minutos porque a veces es lo único que necesitamos. Entonces creo que la empatía es lo principal y eso pues viene de adentro, pero la probabilidad, ya vieron los números, la probabilidad de que el autismo toque su familia directamente de alguna manera u otra es muy alta. Entonces eso es lo que yo podría decir. Nosotros tenemos una presencia muy fuerte en Facebook, es la manera en la que nosotros nos comunicamos más. Tenemos un grupo de apoyo, tenemos casi 1,900 miembros en el RGV. Estos miembros son escogidos, o sea, no, si ustedes mandan una solicitud al grupo de apoyo, se investiga. ¿Quién está mandando? ¿Eres papá? ¿De dónde eres? ¿Quién te recomendó? Porque se comparte mucha información sensible, ¿verdad? De nuestros hijos, de que miren, mi niño está en la escuela y dijo una palabra y entonces son cositas que se comparten y tenemos mucho cuidado con quién entra y más que nada porque somos una comunidad muy vulnerable, que es fácil venir a decir, mira, este aceite esencial, te lo vendo, te va a ayudar, mira, este suplemento que yo vendo quita el autismo. Entonces nosotros cuidamos mucho la integridad de las familias, también tenemos que tener mucho cuidado. Entonces sí tenemos alrededor de casi 1,900 miembros. Entonces nuestra presencia es fuerte en lo que es Facebook. Tenemos una página web que ahí es donde nosotros estamos siempre subiendo todos nuestros entrenamientos que son gratis para la comunidad. Son una vez al mes, son bilingües porque yo dono mi tiempo también para hacer la interpretación en vivo por medio de Zoom. Y también la biblioteca en la Southmost nos hace el grandísimo favor de prestarnos sus instalaciones para reunirnos ahí una vez al mes en persona. También siempre buscamos patrocinadores de café. Si alguien quiere, es una vez al mes, pero toda nuestra presencia está más que nada la comunicación, pues ahorita por la tecnología todo es por medio de Zoom, no tenemos oficina. Mi trabajo por medio de la universidad me da acceso a todas esas familias. Nosotros servimos alrededor de 300 familias cada 2 años. Entonces sí hay mucha conexión entre las familias y la comunidad, la universidad y con lo que es el grupo de apoyo, pero el grupo de apoyo es simplemente una puerta, es un puentecito. La magia pasa entre padres, la conexión pasa entre padres y es algo increíble cómo puede cambiar el estado de ánimo de alguien cuando te sientes escuchado, comprendido y que hablamos el mismo idioma. Entonces eso ha sido muy importante. Lo que es lo malo de COVID ya sabemos, pero lo bueno de COVID que nos dejó fue que pudimos aprender lo que es la tecnología y poder hacer todo lo que hacíamos antes en persona, que muchas personas que tenemos hijos con autismo no podemos salir, no podemos ir a una junta y
contratar a un babysitter porque necesitamos tener personas que sepan cómo cuidar a los niños. Entonces no es fácil ir a una reunión. Por eso es que gracias a la tecnología podemos llegar a tantas familias y esta información. Yo no doy los entrenamientos, pero conseguimos profesionales, tenemos muy buena conexión con muchos distritos escolares, rehabilitaciones, pediatras, que ellos donan de su tiempo para venir a nuestro grupo y poder hablar a los papás de temas importantes que tienen que ver con la salud de sus hijos. Gracias, ya se acabó el tiempo, podemos conectar con ella después del evento. Muchas gracias. Gracias. It's really important to know that, you know, the work that we do is really to realize people's dreams, you know, their entrepreneurial dreams. And for us to be able to help this cohort was really, you know, it touched us. We've done it again. We have done it before for another group called Las Imaginistas, and that was such a rewarding work. It validates the work that we do, and that is just to give you all the resources for you to be successful because you deserve it. So thank you, our presenters today, for sharing with us your stories. And it was great to hear that very different stories, but very impactful stories, you know, with a lot of backstory. So we're moving on just to kind of finalize, because I know we're over time, to our calendar of events. So everybody knows what's happening here at eBridge. I want to, you know, there's a lot going on at eBridge. We are finishing some programs. We just finished our Southmost cohort on Monday. We graduated around 20, right, Julio? 20 entrepreneurs. Last night, we had the honor of closing our Harlingen Kaufman Fast Track cohort, where we graduated 10 entrepreneurs, fantastic entrepreneurs over there in Harlingen. And today, we are graduating another 20 entrepreneurs from Brownsville here at eBridge. So if you guys want to come by and listen to their pitch, we are going to be here starting like around 6 p.m. We're going to listen to our cohort graduates pitch their business to the staff, to the staff. So, you know, come on by if you feel like it and you know have nothing to do, you know, come by eBridge and join us today. So, wait, what is that one? March 6th? Yes, it's going to be here in El Valle. So next week we will be here, and that is, well, that's today. Today's March 6th, so that's our graduation from the Blueprint Business Program that is sponsored by BCIC. I want to give a round of applause to BCIC because they're doing such fantastic work and sponsoring all these programs for us. So thank you, BCIC, for always being a fantastic partner. Next week, we will continue our 1 Million Cups tradition. So come on back, bring friends, bring new people, you know, let's let our community grow here at, you know, at eBridge, here in Brownsville and surrounding areas. Yes, let me just finish the calendar and we'll do introductions. On March 28th, we will continue our series for the Health Innovation Seminar that we're doing in collaboration with Velocity Texas in San Antonio and the Methodist Health Ministries. This is a series that is being done to look at all the areas of social determinants of health and how you can provide innovative solutions, you know, or technology solutions to really focus on working towards eliminating social determinants of health. So this series, we have moved it to Harlingen. We had a couple of months here in Brownsville. We are now in Harlingen at the Harlingen Chamber of Commerce, even though, Armando, you might change the location. But if we do, check out our social media so you can see where the next location is. It has been a great series. We're going to be there for another 2 months, and then we will move to McAllen, which I'll talk to you about. You know, so we want to move this Upper Valley so we can try to reach as many entrepreneurs in the area of social determinants of health. April 1st, we are launching our first Kaufman Fast Track in Mission. So if you know anybody in Mission that is starting a business or wants to grow a business and they need this kind of foundational training or seminars, please tell them that we are opening applications today. For the Mission Kaufman Fast Track. We're very excited to do this at the seed with our partners at the Mission Economic Development Corporation. And the big one,
you all need to register for RGB Startup Week. We are launching our RGB Startup Week, first time here. Again, we have been shadowing the teams of San Antonio Startup Week and Austin Startup Week for about 2 years. We are done shadowing. We're ready to go. So we are landing this project here in Ebridge for the first year. We are having an event in Mission. We'll let you know. Check out the agenda. We're still working on the agenda. We're almost there, but you guys can register for the event. It's from May 3rd. We start with a startup boot camp with our partners of Geekdom in San Antonio, and then we launch on Monday a whole week of events, a whole week of workshops, trainings, networking, parties, everything related to entrepreneurship and small business. So come on, go visit us in our website, register for that. If you have a great topic that you want to talk about, put it in there, and that way we can, kind of look at the topics that we're going to be able to offer during that week. But we're very excited about RGV Startup Week. Spread the word. Okay, great. So new members, who's new? So I'm gonna, allow our boss kind of thing, kind of tell us a little about who he is. Hi everyone, my name is Jorge Sanchez. I serve as the Vice President of Economic Development at the McAllen Chamber. So if you ever need anything from McAllen, probably I'm your guy. But also I serve as the regional rep for the Southwest of 1 Million Clubs Nation. So we're about 22 different communities in Arkansas, and I'm so happy to be here. I actually want to commend you guys, Brownsville team, for doing this on a weekly basis. It's super like that on the Southwest, and for having an amazing community that you guys invest an hour and a half of your time on a weekly basis, because this program is for the community and by the community. And with that said, I would like to let you know that the Bronzeville team is also recruiting organizers. So if you would like to help putting this event together, it's super fun. We make it easy, efficient, and fun. So please be part of YMC Bronzeville. Anybody else is new? There you go, sir. I'm David Lobel, sorry. I'm the executive director of the Valley. I wanted to let everyone know, first of all, it's very exciting to be here. Thank you, Nelson, for the BCIC is actually and the Sorcerer's Stone, so super to go see the symphony itself. Awesome little flyers that I'd love to give out. So again, Nelson. Thank you. That sounds exciting, everybody. Anyone else? Oh, that's awesome. Everybody here is a member. Okay, so, well, that's it. Thank you very much. Oh, ma'am, please stand up. She was trying to sneak out. ¿Para qué te presentabas? ¿Para qué te presentabas? Yes, ma'am. Bueno, bienvenida. Nosotros apoyamos mucho a nuestros hermanos del otro lado de la frontera. De hecho, la semana pasada estuvieron aquí el consulado americano con una serie de emprendedoras y van a seguir viniendo. Entonces, colaboramos mucho. Nuestro programa se extiende en el otro lado de la frontera también, porque sabemos que estamos unidos por una economía mutua. Entonces, claro que sí, bienvenida. Anyway, so, aquí. I just graduated from the Blueprint Business Program here yesterday, and I provide service for local breweries throughout the state of craft beer breweries from the state of Texas. Now we're just having, I'm just working on the pitch and working on all this.
Welcome, welcome to 1 Million Cups. Is that everybody? Okay, now we're done. Thank you so much for being here today. Thank you for being part of the 1 Million Cups community. We will see you next week. Have a great day. Yes, can we take a picture with, the boss here? If I can have everyone in the front, please. Everyone in the front. I want to brag about Bronzeville on a national level. So please help me. De este lado, por favor. Una foto.